Media. Lesson 25. Student's Book, page 30. The topic of today's lesson is Steve's travel blog. Let's start our lesson. Please look at the new words and phrases and write them down onto your copybook, dictionary copybook. Repeat after me. Attraction, привлечение. Attraction, привлечение. Escape, побег. Escape, побег. Mineral spring, минеральный источник. Mineral spring, минеральный источник. Picturesque, живописный. Picturesque, живописный. Recommend, рекомендовать. Recommend, рекомендовать. Resort, курорт, место отдыха. Resort, курорт, место отдыха. Tropical climate, тропический климат. Tropical climate, тропический климат. Water slide, водная горка. Water slide, водная горка. It's worth it. Это того стоит. It's worth it. Это того стоит. Next. Look at the places in the picture. Which of these activities can you do in each place? То есть на следующем слайде у вас будут картинки. Нужно посмотреть на эти картинки и сказать, какие из этих деятельностей ты можешь сделать на каждом из них. Have a fun water experience. Иметь веселый водный опыт. Take a dip in a pool. Нырнуть в глубину бассейна. Slide down a water slide. Кататься на водной горке. Relax in a mineral spring. Наслаждаться минеральным источником. Play on a sandy beach. Играть на песочном пляже. Listen and read to check your answers. Теперь давайте послушаем текст. А вот эти слова, check these words, мы уже посмотрели с вами. Let's start. 3A. Exercise 1, page 30. Steve's travel blog. Hi bloggers, my name is Stephen and I'm from the United Kingdom. I'm coming to Kazakhstan soon with my family for a 2-week holiday. We're definitely going to see the steppe and the beautiful mountains of Borovoy. I love swimming, so can anyone recommend any water attractions that we could visit while we're in Kazakhstan? Thank you for your help. Hi, Stephen. Kazakhstan is full of amazing things to see and do. Did you know that there's a beach here in Astana? It's not like any other beach, though. In the Khan Shatyr, a huge entertainment center, there is an indoor beach. Although it's not as big as some beaches, it always has a warm tropical climate, even when it's minus 30 degrees Celsius outside. The white sand comes from the Maldives, and the water in the pool is lovely and warm. Hello there. If you come to the south of Kazakhstan, I know the perfect place to have fun in Almaty. It's the Aqua Park and it's in Almaty Central Park. During the summer, I go there every weekend with my family to escape the summer heat. Although it gets really cold here in the winter, in August it can get as hot as 35 degrees Celsius. When it gets this hot, it's really nice to cool down in the pool and go on the water slides. There are 12 for adults and 6 for children. Don't miss it. Hi guys! Both these places are really cool, but if you want to go somewhere really different,
You should go to Sunja. It's much smaller than Almaty or Astana, but it has more than 140 mineral springs. You have to travel much further to get there than the other places. It's a 5-hour drive east of Almaty. It's worth it though, because on the way you see the picturesque Kokpek Pass and the Charin River. The resort I went to last summer had 6 different pools with naturally hot water. It's a perfect place to relax. Окей. Ребята, вы послушали все тексты, да? Значит, Стив хочет в Казахстан посмотреть места известные, также посетить горы, Боровое. Он любит очень плавать и спрашивает, что можете рекомендовать мне, чтобы посетить в Казахстане. И другие, Сауле, так, кто еще там? Еще другие люди здесь ей рекомендуют, да? Первый рекомендует Хан-Шатыр посетить в Астане, второй человек рекомендует аквапарк в Алмате, и третий рекомендует посетить место недалеко от Алматы, Чунджа, да? Так. Я думаю, что с текстом проблем нет у вас, так как мы все слова посмотрели незнакомые, а так, в принципе, они легкие. Next task. 3A. Read the text again and answer the questions. Теперь отвечаем на эти вопросы. What can someone find in the Khan-Shatir? What is special about sand in the Khan-Shatir? What can visitors do at the aqua park? How many mineral springs are there in Chunja? How far is Chunja from Almaty? Complete the collocations. Use mineral, aqua, entertainment, tropical, indoor, summer. Теперь вот эти предложения, вот эти слова нужно дополнить другими словами. В третьем упражнении не хватающими. Heat. Какой heat? То есть это жара, да? Summer heat, maybe, or tropical heat. How do you think? Center. Entertainment center. Climate. Вот. Напишите данное упражнение, проставив в правильном расположении слова. Next up, it's your homework, exercise 3 and 4 on pages 20 and 21 in workbook. В третьем упражнении нужно пропущенные слова поставить. В четвертом упражнении сначала словосочетание образовать и эти же словосочетания использовать в предложениях. Пожалуйста, домашние задания пишем полностью. The lesson is over. Have a nice day. Goodbye.